Hi guys, let's continue learning Romanian from scratch. To be lapte. Great. Okay, it means that it's you. Okay. Great. Copilul. Copilul. Eu mănânc un mer sau beau lapte. Great. Bărbatul. Bărbatul. Be bea cafea, cafea, cafea sau ceai. Great. Tu nu bea a bei apă. Un meniu. Meniu. Great. Verbatul means definite article. Okay. Bine. Mănâncă. Great. Okay. Ea. Ea este fatul. O fată. O fată. O fată. Și el este un băiat. Great. Ea mănâncă mărul. Great. Okay. Tu ai un meniu. Tu ai un meniu. Great. Excellent. Un sandwich. 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 Great job. Băiatul. Băiatul mănâncă mărul. Băiatul mănâncă mărul. Great job. Tu bei. Tu mănânci. Mănânci. Tu mănânci. Sau tu bei. Sau tu bei. Sau tu bei. Great. I don't know. They nu sunt copilul. I don't know. Ei, copii.
Ei nu sunt copii. Ok. It's, yeah, yeah. Este o fata. Fata. Și eu sunt un băiat. Great job! Copilul bea ceai, nu cafea. Copilul bea ceai, nu cafea. Nu cafea. Great job! Ah, ei, ei, ei sunt, ei sunt. It means also plural, as far as I can understand. Fati, fatei, fati, copilul fati, fati. Yes or no? I don't know. Ei sunt beati, beati, beati. Ei sunt beati, beati. Fete, fete, fata, fete. It's like Italian. Became a, and O became E. Okay, it's like Italian. Ele sunt. Ele, ei, ele. Okay, ele, it's elle en français. It's interesting. I have only one chance. Yay. Yay. Nu, nu sunt. Ei nu sunt copii. Great! Ei, oh, ele sunt fete. Ele sunt fete și ei sunt băieții. Și ei sunt băieții. Ah, great job! Woohoo!
We have done it. Okay, see you next time. See you later, alligator. While